Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Devam Vishnupada Paramahamsa Parivrajari Astotara Steven Grace S.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Namacharya Haridas Thakur ki, प्रेम से क्यों श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड गिरिकोवर्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री नवदीप धाम की, गंगमय यमुनमय तुलसी देवी भक्ति देवी की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की, समवेद भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Advaita Gaura Chandra. Jaya 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 Sri Caitanya Prabhu Nityananda. Jaya Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 1, text 3. Yat Advaidam Brahma Bani Sat Tat Abhi Asya Danubha. Ya Atmanandar Yami Purusa Idiso Syamasa Vibhava. Sat Aishwaryai Purno Ya Iga Bhagavan Sa Swayam Ayam. Na Chaitanyat Krishna Jagat Para Tattvam Param Iga.
Yet that which Advaitam, non-dual, Brahma, the impersonal Brahman, Upanishadi, in the Upanishads, that, Abhi, certainly, Asya, his, Dhanubaha, the effulgence of the transcendental body. Yeah, who, Atma, the super soul, Antaryami, indwelling Lord, Purusa, supreme enjoyer, Idi, thus, Saga, he, Asya, his, Amsa Bhiva, plenary expansion, Sat Aishwarya, with all six opulences, Purana, full, Ya, who, Iha, here, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Saha, he, Swayam, himself, I am, this, now, not, Caitanyat, then Lord Caitanya, Krishnat, then Lord Krishna, Jagati, in the world, Para, higher, Tattvam, truth, Param, another, Iha, here. Translation. What the Upanishad describe as the impersonal Brahman is but the effulgence of his body, and the Lord known as the super soul is but his localized plenary portion. The Lord Caitanya is the Supreme Personality of Godhead, Krishna himself full with six opulences. He is the absolute truth, and no other truth is greater than or equal to him. And another verse, Adilila, second chapter, verse number 5. Second chapter, fifth verse, 2, 6, 2, 5. Same verse. Translation. What the purport? The compiler of Upanishads speak very highly of the impersonal Brahman. Adilila 2.5. Adilila 2.5. The Upanishad, which are considered the most elevated portion of the Vedic literatures, are meant for the person who desire to get free from the material association and who therefore approach the bona fide spiritual master for enlightenment. This prefix Upa indicates that one must receive knowledge about the absolute truth from a spiritual master. One who has faith in his spiritual master actually receive transcendental instruction, and as his attachment for material life slackens, he is able to advance on the spiritual path. Knowledge of the transcendental science of the Upanishad can free one from the entanglement of existence in the material world, and when thus liberated, one can be elevated to the spiritual kingdom of Supreme Personality of Godhead by advancement in spiritual life. Beginning of spiritual enlightenment is realization of impersonal Brahman. Such realization is affected by spiritual negation of material variegatedness. Impersonal Brahman realization is partial, distant experience of the absolute truth that one can achieve through the rational approach. It is compared to one's seeing a hill from a distance and talking about it to be smoky cloud. A hill is not a smoky cloud, but it appears to be
appear to be one from a distance because of our imperfect vision. In imperfect or smoky realization of absolute truth, spiritual variegatedness is conspicuous by its absence. This experience is therefore called Advaita or realization of oneness of the Absolute. Impersonal glowing effulgence of Brahman consists only of the personal body rays of the Supreme Hearted Sri Krishna. Since Sri Kaurachandra or Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is identical with the Krishna himself, the Brahman effulgence consists of the rays of his transcendental body. Similarly, the super soul, which is called Paramatma, is a plenary expansion of Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Antaryami, the super soul, is in everyone's heart, is the controller of all living entities. This is confirmed in Bhagavad Gita 15.15, wherein Lord Krishna says, Sarvasya Chagam Hridani Vista, I am situated in everyone's heart. The Bhagavad Gita 5.39 also states, Bhaktaram Yaknya Tapasya Sarvaloka Maheswaram, indicating that the Supreme Lord acting in his expansion as super soul is the proprietor of everything. Similarly, the Brahma Samhita 5.35 states, Andandastra Paramastu Jayanatrastam. The Lord is present everywhere, within the heart of every living entities and within each and every atom as well. Thus, by this super soul feature of Lord is all pervading. Furthermore, Lord Chaitanya is also the master of all wealth, strength, fame, beauty, knowledge and renunciation because he is Sri Krishna himself. And this he is described as Purna or complete. In the features of the Lord Chaitanya, the Lord is an ideal renouncer. Just as Sri Rama was an ideal king, Lord Chaitanya accepted the order of sannyasa and exemplified exceedingly wonderful principle in his own life. No one can compare to him in the order of sannyasa. Although in Kali Yuga acceptance of sannyasa order is gradually forbidden, Lord Chaitanya accepted it because he is complete in renunciation. Others cannot imitate him, but can only follow in his footsteps as far as possible. Those who are unfit for this order of life are strictly forbidden by the injunctions of the Shastras to accept it. Lord Chaitanya, however, is complete in renunciation as well as all other opulences. He is therefore highest principle of absolute truth. By an analytical study of the truth of Lord Chaitanya, one will find that he is non-different from the Supreme Personality of Godhead Krishna. No one is greater than or equal to him. In the Bhagavad Gita 7.7, Lord says to Arjuna, Matta Paradaram Nanyad Kinjit Asti Dhananjaya, O conqueror of wealth, Arjuna, there is no truth superior to me. Thus it is here confirmed that there is no truth higher than Lord Sri Krishna Chaitanya. The impersonal Brahman is goal of those who cultivate the study of books of transcendental knowledge. The super soul is the goal of those who perform the yoga practices. One who knows the Supreme Personality of Godhead surpasses realization of both Brahman and Paramatma because Bhagavan is the ultimate platform of absolute knowledge. The personality of Godhead is complete form of Satchidananda, full life, knowledge and bliss. By realizing the Sat portion of the complete whole, unlimited existence, one realizes the impersonal Brahman aspect of the Lord. By realizing the Sit portion of the complete whole, unlimited knowledge, one can realize localized aspect of Lord, Paramatma. But neither of these partial realization of the complete world can help one realizes Ananda or complete bliss. Without such realization of Ananda, knowledge of the absolute truth is incomplete. This verse of the Chaitanya Charitamrita by Krishnadasa Kaviraja Goswami is confirmed by the
confirmed by a parallel statement in the Tattva Sandarbha by Jiva Goswami. In the 9th part of Tattva Sandarbha, it is said that absolute truth is sometimes approached as impersonal Brahman, which although spiritual is only a partial representation of absolute truth. Narayana, the predominating deity in Vaikuntha, is to be known as an expansion of Sri Krishna, but Sri Krishna is the supreme absolute truth, the object of transcendental of all living entities. So in this verse, this author, Chaitanya Charitamrita author Krishnadasa Kaviraja Goswami, confirming, establishing the topmost Sri Chaitanya Mahaprabhu is the topmost realization. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதத்தில் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி அவர்கள் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே பிரதான புரிதல் என்று கூறுகிறார். So for this verses Prabhupada given lecture in Mayapur 1975. So we will discuss about that. இந்த பதத்திற்கு 1975 ஆண்டு மாயாப்பூரில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றி இருக்கிறார். அதனை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வோம். So Prabhupada in his lecture he talk about, first he establishing the Krishnadasa Kaviraja Goswami is not ordinary person. முதலில் கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி அவர்கள் ஒரு சாதாரண மனிதன் கிடையாது என்பதை அவர் நிரூபிக்கிறார். He is he getting more mercy from Madana Mohana, and he is a very expert in all the Vedic scripture and in all field. மதன மோகனிடமிருந்து அனைத்து விதமான கருணைகளையும் பெற்று சாஸ்திரங்களில் வல்லமை பெற்றவர் என்பதை கூறுகிறார். Then he talks about Sarvabhauma Bhattacharya's regarding Krishna is Purna Purusa. This he discussed with Sarvabhauma Bhattacharya. So he quoting that verses. So Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead. அதே போல சர்வபூம பட்டாச்சாரியாவுடன் நடைபெற்ற ஒரு உரையாடலில் பகவான் கிருஷ்ணர் பூரணமானவர், முதன்மையானவர் என்பதை கூறுவதை பற்றியும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். Then he talk about Shankaracharya, Adi Shankaras. Even Adi Shankara accepted Chaitanya Mahaprabhu Krishna as the supreme personality of Godhead in his Bhagavad Gita. ஆதிசங்கரர் தன்னுடைய பகவத்கீதையில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே பரம்பொருள் என்பதை கூறுவதையும் அவர் விளக்கி இருக்கிறார். Even though he spreaded impersonalism, he accepted Narayana is the beyond this material nature. He is above creation. அருவவாதத்தை வலியுறுத்தும் சங்கராச்சாரியர் கூட பகவான் கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே அனைத்திற்கும் மூல காரணம் என்பதையும் அவர் அங்கு ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார். Then he talks about Rupa Goswami's words, without following scripture, Puranas, Itihasas and everything, whatever if you act, then it is disturbance. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் கூறியது போல சாஸ்திரங்கள், ஆச்சாரியர்களின் வழிமுறைகள், போதனைகளை பின்பற்றாதவர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு பலனும் இல்லை என்பதையும் தெரிவித்திருக்கிறார். So if one want to talk on any level, he has to quote from something source. So naturally all the we need that source. Means we have three, by hearing, by direct perception and anumana. ஆதாரங்களை இன்றி நம்மால் எந்த விதமான ஒரு கருத்துக்களையும் தெரிவிக்க முடியாது. 3 வகையான, அதாவது அனுமானங்கள், கேட்பது, சாஸ்திரங்கள் ஆகியவற்றை வழிநிலை பொருத்தி நம்முடைய கருத்துக்கள் கூற வேண்டும். And he says if anybody not accepting, if anybody says, he has to quote from scripture where it is. ஏதேனும் கருத்துக்களை தெரிவிக்கும் போது சாஸ்திரங்களில் அது எங்கு கூறப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு ஆதாரத்தை தெரிவிக்க வேண்டும். So if not done, it create disturbance, and he is telling there are so many so-called philosophers, they telling so many things,
that is not right according to Shastras. They telling everyone is equal, you can worship anybody, yadamat tadabat, like this he is talking. தவறான தத்துவவாதிகள் அனைவருமே சமம் என்று கூறும் அது போன்ற பல்வேறு வகையான பொய்யான கருத்துகள் சாஸ்திரங்களில் கூறப்படுவதில்லை. And he says this is about general people, and he talk about devotees. He telling so many abhasampradayas, he mentioning many abhasampradaya names also. சாதாரண மனிதர்கள், அதாவது அங்கீகரிக்கப்படாத சம்பிரதாய கருத்துக்களை கூறுபவர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் என்று கூறுகிறார். So that name, so many names are there in that. He explaining some people smartha is they will not accept, they will do all rituals from Vedas, but they will not accept supreme person is person, supreme personality is person. ஒரு சில சம்பிரதாயங்கள் குறிப்பாக ஸ்மார்த்தர்கள் அனைத்து விதமான வேள்விகளை சாஸ்திர பிரகாரம் செய்யும் போது கூட அவர்கள் பரம்பொருள் பகவானை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. And he says some people follow everything, after do kirtan and they will cry anything, after that they will ask PD, I am so tired, give me PD. ஒரு சிலர் தங்களுடைய உடலை வருத்தி கொண்டு கண்களில் நீர் வரும் அளவிற்கு கீர்த்தனங்களை செய்த பிறகு, கீர்த்தனம் முடிந்த பிறகு எனக்கு உடல் சோர்வாக இருக்கிறது, எனக்கு புகைப்பிடிப்பதற்கு ஏதேனும் தாருங்கள் என்று கேட்கிறார்கள். And some people they will worship Caitanya Mahaprabhu in Madhurya Rasa. My lover is Caitanya Mahaprabhu. மாதுரிய ரசத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பிரார்த்தனை செய்பவர்களும் இருக்கிறார்கள். And some people they will form group, and in the group they will form all nonsense things, and they say I am in the prema. ஒரு சிலர் குழுக்களாக அமைத்துக் கொண்டு அங்கீகரிக்கப்படாத பிரேமையில் இருக்கிறேன் நான் என்று கூறுகிறார்கள். So he telling there is one village, so there is, and they will not have proper marriage, they will do all kind of illicit sex with somebody. ஒரு கிராமத்தை உதாரணமாக கூறும் அவர் அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு திருமணத்தை செய்து கொண்டு அனைத்து பெண்களோடும் உடல் உறவு கொள்வதை வழக்கமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So this is against Rupa Goswami telling that Shruti, Smriti, Purana, Pancharatra is against these things. So it is great disturbance. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் கூறுவது ஸ்ருதி, ஸ்மிருதி, பஞ்சராத்திர விதிகளில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத செயல்களை செய்வது தவறானது, முரண்பாடானது என்று கூறுகிறார். Then he says after telling everything, he telling first of all we should understand I am not the body, we are spirit soul. If we are thinking I am American, I am Indian, I am this and this, you have to come out from this concept. இதை கூறிய பிறகு நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா, நான் அமெரிக்கன் கிடையாது, இந்தியன் கிடையாது என்று ஒரு நாட்டோடு நம்மை ஐக்கியப்படுத்தி கொள்ளாமல் நம்முடைய உண்மையான நிலை என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள வெளிவர வேண்டும் என்று கூறுகிறார். And he says that impersonal realization, Paramatma realization, he not says that is also spiritual process, but that will not complete knowledge, but whatever the saying means we have to touch from this material world, and these are all true only. அருவவாத உணர்வு என்பது தவறான ஒரு ஆன்மீக பாதை இல்லை என்றாலும் கூட அதிலிருந்து நாம் பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து எப்படி விடுபட வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான் உண்மை என்று கூறுகிறார். So Caitanya Mahaprabhu also says I am not the Brahmana, I am not Kshatriya, I am not Vaishya, I am not Brahmachari, I am not Grihastha, I am the servant of God. That means he is negating this spiritual material relationship. I am not the body. That concept Caitanya Mahaprabhu also stressing. சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னை ஒரு பிராமணனாகவோ அல்லது ஒரு சன்னியாசியாகவோ வேறு விதமான நிலையில் அவரை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளாமல் நான் பகவானினுடைய தொண்டன் என்று கூறி பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியேறுவதுதான் முக்கியம் என்பதை வலியுறுத்துகிறார். So Chaitanya Mahaprabhu not only he telling this material world is
full of temporary, it gives suffering, and positive things we have to develop attachment with Krishna. That positive we are focusing, but in focusing that negative things also should happen. பௌதீக வாழ்க்கை நிரந்தரமற்றது. பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து விலகி நாம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நம்மை தொடர்பு படுத்திக் கொண்டு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அடைக்கல வேண்டும் என்பதை அவர் வலியுறுத்துகிறார். And then last Prabhupada quotes that Jiva Goswami in his Tattva Sandarbha, he mentioning everything sequentially. இதைத்தான் தத்துவ சந்தர்ப்பத்தில் ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் வரிசைப்படி கூறுகிறார். How Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead from the base. From the base means first he telling all the evidence of how to get knowledge, sound, this all. Last he establishing Supreme Personality of Godhead Krishna is the ultimate knowledge. அவர் ஒவ்வொரு உதாரணமாகவும் ஆதாரமாகவும் அறிவு ஆற்றல், அதாவது நமக்கு ஞானத்தை பெறுவதன் மூலமாக அந்த ஞானம் எங்கிருந்து கிடைக்கிறது என்பதற்கான ஒரு ஆதாரம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும். முடிவில் பகவான் கிருஷ்ணரே உத்தமம், அவர்தான் பரம்பொருள் என்பதையும் அவர் வலியுறுத்துகிறார். So Chaitanya Mahaprabhu giving us very highest valuable thing for the lowest people. மிகவும் கீழ் நிலையில் உள்ள மக்களுக்கு உயர்ந்த ஒரு ரசத்தினை, உயர்ந்த ஒரு கொள்கையினை சைத்தன்ய மகாபிரபு வழங்குகிறார். Chaitanya Mahaprabhu was impatient with this process of first do karma yoga and then gradually elevate, then do jnana yoga, then gradually elevate, then do ashtanga yoga, then gradually elevate, then do bhakti yoga, then gradually elevate. He is not like this process. He is impatient with this process. ஸ்ரீல சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் இந்த கர்ம யோகத்திலிருந்து ஞான யோகத்திற்கு, ஞான யோகத்திலிருந்து அஷ்டாங்க யோகத்திற்கு, அதன் பிறகு பக்தி யோகத்திற்கு என்று படிப்படியாக உயரும் நிலையில் அவர் பொறுமை இல்லாமல் இருக்கிறார். இதிலிருந்து நாம் வேகமாக வர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறார். That's why he is more merciful than Krishna. Krishna means not he is impatient. You telling you surrender unto me, then I will reveal everything. இதில் தான் அவர் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வேறுபடுகிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் பொறுமை அற்றவர் என்று ஒரு பொருள் கிடையாது. என்னிடம் சரணடையுங்கள், அனைத்திலிருந்தும் உங்களை நான் விலக்குகிறேன் என்று கூறுகிறார். But Chaitanya Mahaprabhu, even you not surrender, even you are atheist, you are very stubborn, still he giving same result like Krishna. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோ பக்தர்கள் அபக்தர்கள் என்று யாரும் பார்க்காமல் என்னிடம் சரணடைய வேண்டும் என்ற ஒரு கொள்கையினை இல்லாமல் அனைவருக்கும் தன்னுடைய கருணையினை வழங்குகிறார். If anybody is atheist, Krishna kill and he will give spiritual world. But Chaitanya Mahaprabhu, without killing, he giving spiritual world. பகவான் கிருஷ்ணரோ அபக்தர்களை வதம் செய்த பிறகு அவருடைய கருணையை வழங்குகிறார். ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோ அது போன்ற செயலில் இல்லாமலேயே அவர்களுக்கு கருணையை வழங்குகிறார். So Chaitanya Mahaprabhu is very very great in this Kali Yuga. Lord can do anything. So Lord can do this also in one day of Brahma, one time. எனவே கலியுகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவர். பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் இது போன்ற செயல்கள் செய்யப்படுகிறது. So in Brahma's 1000 cycle, all other Kali Yugas, other people will come, but this type of mercy we will not get. But this particular Kali Yuga, Vaivasvata Manu 24 cycle, Chaitanya Mahaprabhu come after Krishna, and he will only give this type of mercy. பிரம்மாவினுடைய 1000 சுழற்சிகளில் பல யுகங்கள் மன்வந்தரா 24 மன்வந்தரங்களுக்கு பிறகுதான் பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார். அது போன்ற நிலை இல்லாமல் கலியுகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் இந்த கருணை மிகவும் எளிதாக வழங்கப்படுகிறது. So we have to take advantage of that this mercy. எனவே இந்த கருணையை, இந்த ஒரு மங்களகரமான ஒரு செயலை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So the only
that qualification Chaitanya Mahaprabhu demand from the devotees is Trinadabi Sunisena, Tarorabi Sayisuna, Amanina Manadena, Kirtanya Sadagari. This only qualification only is demanding. Other things he is not demanding. சைத்தன்ய மகாபிரபு இதனை பெறுவதற்கு பக்தர்களிடமிருந்து என்ன தகுதி தேவைப்படுகிறது என்றால் திருநாதபி சுனீச்சேனா, இந்த ஒரு தகுதியை தவிர வேறு எதுவுமே அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை. Then only he says we can chant the holy name continuously. So this is to do bhakti. This verse meaning is very important. இந்த தகுதியை பெறுவதற்கு நாம் தொடர்ந்து கீர்த்தனங்கள் பகவானின் நாமத்தை ஜபிப்பதற்கு இந்த ஒரு தகுதிதான் மிகவும் அவசியம். எனவே திருநாதபி சுனீச்சேன என்பது மிகவும் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. So in bhakti we recognize the Lord, Supreme Lord. When we recognize Supreme Lord, automatically we will understand our position also. பக்தியில் தான் நாம் பரம்பொருளை முழுமையாக, பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த நிலை ஏற்படும் பொழுது பக்தியில் நமக்கு முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகிறது. Recognition of Lord means in the lower level we are drinking water, we are taking all these things, we are using in this material world. Krishna says I am this, I am this, I am this. So when we understand these things also, that is recognition of Lord, but at lower level. கீழ்நிலையில் இருப்பவர்கள், அதாவது இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் நாம் நீர் அருந்துகிறோம், மற்ற செயல்களில் அருந்துகிறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் நானே நீர், நானே அனைத்தும் என்று கூறுகிறார். இதை நாம் உணர்ந்து கொண்டாலும் இது கீழ்நிலையில் ஒரு உணர்தல் என்று பார்க்கப்படுகிறது. When you understand Krishna, Krishna is the Surabhi cow, Krishna is the banyan tree, Krishna is the big mountain. Like this, we understand I am not that. That means humility coming, humbleness coming. I am not that. Somebody is greater than, then that is a lower level, but automatically that humbleness will come. பகவான் கிருஷ்ணரே அனைத்தும், அவரே ஆகாயம், அவரே வானம், அவரே மலை, அவரே நீர், அவரே வானம் என்று கூறும் பொழுது நம்முடைய புரிதலில் நாம் எதற்குமே அந்த நிலை இல்லை என்ற ஒரு புரிதல் ஏற்படும் பொழுது நம்முடைய மனதில் ஒரு பன்மை ஏற்படுகிறது. Then little higher level, Lord is creating, Lord is the controller, Lord is the enjoyer, Lord is the proprietor. This knowledge we understand also. I am not the proprietor, I am not the enjoyer. That means we should be humble. அதே போல நம்முடைய அடுத்த நிலையிலிருந்து நாம் உயரும் பொழுது பகவானே கட்டுப்பாளர், பகவானே அனைத்தையும் அனுபவிக்க கூடியவர் என்ற ஒரு நிலையை நாம் உணரும் பொழுது நம்முடைய பணிவு மேலும் வளர்ந்து முழுமையாக புரிந்து கொள்ளும் பக்குவமும் ஏற்படுகிறது. Then when we understand Krishna is the supreme personality of Godhead, he play with boys and we can serve God. In that aspect also servitorship is there. Servitor means should be humble. அதே போல பகவான் பரம்பொருள், பகவான் கிருஷ்ணர் விரஜத்தில் லீலைகள் செய்த புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்மிடம் பணிவு மேலும் வளர்கிறது. நாம் அவருக்கு சேவகம் செய்யக்கூடிய மனப்பக்குவமும் நமக்கு புரிய வருகிறது. So in Vrindavan pastimes also, when Krishna is separated, and all the gopis, if you see the description, and they are like madman. That means they are humble. They feel I am in some place. They think that I am the materialistic person, worst materialistic person. The Vrindavan people they think, but that is because of most that humility. விருந்தாவன் லீலையில் கோபிகள் பகவானினுடைய பிரிவை பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய பணிவு மேலும் வளர்கிறது. அவர்கள் பௌதீக வாழ்க்கையில் நாங்கள் மிகவும் கீழ் நிலையில் இருக்கிறோம் என்ற ஒரு உணர்தலை பெறுவது அவர்களிடம் காணப்படும் மிக உயர்ந்த ஒரு பண்பாக பார்க்கப்படுகிறது. So we have to be more humbler than the blade of grass and taller than a tree. So we are in the material world. We are using material energy in the service of the Lord. புல்லை போல பணிவாகவும் மரத்தை போல நாம் அனைத்தையும் பொறுத்து கொள்ளும் தன்மையும் இருந்தால் பௌதிக வாழ்க்கையில் பண்பு நமக்கு ஏற்படுகிறது. So when we use material energy, if sometime we are not careful, because of this material nature we suffer. பௌதிக உணர்வு நமக்கு ஏற்படாத நிலையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன.
and due to that suffering we feel pain because of inattention. இந்த துன்பத்தினால் நம்மால் முழுமையான ஒரு கவனத்தை செலுத்த முடிவதில்லை. So we have to tolerate, and other things, giving respect to all means all the jivas has some value. எனவே நமக்கு பொறுமை மிகவும் அவசியம். அதுபோல அனைத்து ஜீவராசிகளையும் சமமாக நோக்கி அதற்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும். Even that Kanishthadiyari, he also has some bhakti sakti. He can give that little bhakti sakti to somebody by telling Krishna ISKCON temple here, you can go there, like this, and they will give prasadam, and like this also, that is also bhakti sakti, that is valuable. கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு கூட அந்த பக்தி சக்தி என்பது இருக்கிறது. அவர்கள் கோவிலுக்கு எப்படி செல்ல வேண்டும் அல்லது தங்களிடம் உள்ள பிரசாதத்தை பிறருக்கு வழங்குவது, இது போன்ற பக்தி சக்திகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். So we have to give respect to that person also, because he has bhakti sakti, he is spreading that bhakti sakti to others. எனவே நாம் அனைவரையும் சமமாக நோக்கி அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும். காரணம், அந்த பக்தி சக்தி அவர்களிடம் இருப்பதை அவர்கள் அனைவருக்கும் வழங்குகிறார்கள். So in that sense, all the jivas, not bhaktas, they are also part of Lord, and Lord will not get them. So we are devotees of Krishna, we should not get them. எனவே பகவான் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் சமமாகத்தான் பார்க்கிறார், கைவிடுவதில்லை. அதுபோல பக்தர்களான நாமும் அனைவரையும் சமமாக நோக்கி அவர்களுக்கான மரியாதையை தர வேண்டும். And not expecting respect from others. So when we read all these books, we understand we are very low, so we should not expect respect also. எந்த ஒரு பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்காமல் அனைவரிடமும் சமமாக பழக வேண்டும். இதைத்தான் இந்த சாஸ்திரங்களில் மிகவும் முக்கியமான கருத்தாக பார்க்கப்படுகிறது. So the respect we are expecting because of material desire. I want to enjoy, means respect means some kind of name, fame, envious, name, fame. This name, fame means what? We want to enjoy. எனவே இந்த பௌதிக வாழ்க்கையினுடைய இச்சைகளின் காரணமாக நாம் அனைவரிடமிருந்தும் ஒரு பிரதிபலனை எதிர்பார்க்கிறோம். காரணம் என்னவென்றால், நம்முடைய பெயர், நம்முடைய புகழ், அதற்கு எந்த விதமான களங்கமும் ஏற்படக்கூடாது, நான் தான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு மனநிலை இருப்பதினால் அந்த பிரதிபலன் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. This expecting respect comes because of attachment with material object, and when the material object is not giving pleasure, we get angry. Then due to angry, all the envy, jealous, greed, everything will come. பௌதிக பந்தங்கள் அதிகமாக இருப்பதினால் தான் இது போன்ற ஒரு பிரதிபலனை நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். இந்த பிரதிபலன்கள் நமக்கு கிடைக்காத பட்சத்தில் நமக்கு அதிகமான அளவு கோபம், அவர்கள் மீது பொறாமை, இது போன்ற பல்வேறு வகையான நிலைகள் ஏற்படுகின்றன. So if you understand, I am not the enjoyer, Krishna only enjoyer, means, and there if you have that one point in our mind, we can progress nicely all the time. நம்முடைய மனதில் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அனைத்தையும் அனுபவிப்பவர் என்ற ஒரு கருத்து ஆழமாக பதியும் தருவாயில் நமக்கு இது போன்ற ஒரு எண்ணங்கள் தோன்றுவதில்லை. So by chanting Hare Krishna mantra and getting mercy of Lord Caitanya Mahaprabhu, we can advance nicely in this path. ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக இந்த ஒரு பாதையில் பகவான் கிருஷ்ணருடைய கருணையையும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய கருணையையும் நம்மால் பெற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. Any question online, bro? Hare Krishna, nothing, Prabhu, no question. Naranda Srimad Bhagavatam ki 54 devotees who joined online. Yes, bro. Chaitanya Charitamrita ki. Yes, bro. Here Amrendra Prabhu has one question. Announcement. Hare Krishna. So we are all eagerly waiting for the appearance day, Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Purnima festival. And so as a special offering to the Lord and to Lord's devotees, we are offering discount. If you want to own a set of Chaitanya Charitamrita
or Chaitanya Charitamrita condensed, or teachings of Lord Chaitanya. So we are offering special 15% discount. So if you do not have, or if you want to gift it to someone, this is the time. So next few days, this discount would be available till the Gaur Purnima festival, that is on 25th of Chaitanya Marathon. So it is available till 25th of Hare Krishna. March. So please remember, if you want to share with others, please do that. Hare Krishna Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் அனைவரும் இந்த கௌர பூர்ணிமா நிகழ்வுக்காக மிகவும் ஆவலாக காத்து கொண்டிருக்கும் இந்த நிலையில் ஒரு சிறப்பு சலுகை திட்டம் ஒன்று வழங்கப்படுகிறது. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா சாஸ்திரங்களோ அல்லது கண்டென்ஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தாவோ அல்லது சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய போதனைகளோ, இந்த புத்தகங்கள் எதை எடுத்தாலும் 15% சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இது கௌர பூர்ணிமா வரையிலும், அதாவது 25 இந்த மாதம் 25ஆம் தேதி வரை இந்த சிறப்பு சலுகை வழங்கப்படும். இந்த புத்தகங்களை வாங்கி உங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்பது எங்களுடைய பிரார்த்தனை.